Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. We need a strategy focusing on the needs of the European Union. Economic performance and strengthening the competitiveness pose the real challenge, said Prime Minister Viktor Orban at the Uncensored Europe web conference. Orban said Europe was in retreat, arguing that the continent was underperforming in terms of its reproduction rate, defense spending, and its weight in the global economy. Furthermore, he said the balance of powers in Europe had shifted, pointing out that 30 years ago the French-German axis had been the dominant force, while Britain had represented the Europe of nations. But today France is in serious debt, the United Kingdom has quit the bloc, and Germany is again the strong member state everyone looks for solutions when things get tough. This is the new reality of power in Europe, said Orban. The main priority of the German presidency is to ensure that Europe is stronger and more united than ever before when it emerges from the crisis caused by the coronavirus epidemic, said the German Chancellor in Brussels. Angela Merkel demonstrated the main strategy and goals of the German presidency at a plenary session of the European Parliament. We will need to make a huge effort, work together and show solidarity towards each other to solve the problems Europe is facing now. We must change Europe if we want to preserve and protect it, she said. No epidemic can be used as an excuse to disregard democratic rights. Human rights must only be restricted for a very short time, and if it cannot be avoided. She added that a system where positional voices and diversity is undesirable cannot call itself a democracy. Russian President Vladimir Putin stressed the significance of Palestinian unity in a phone call with Palestinian President Mahmoud Abbas. The Kremlin press service reported that Putin reaffirmed Russia's principal stance in support of a just and long-term solution to the Palestine-Israeli conflict during the phone call that was initiated by the Palestinian side to discuss issues regarding the Middle Eastern peace process. Putin stressed the importance of strengthening Palestinian unity. The presidents discussed the current issues of Russian-Palestinian cooperation, taking into account the agreements on the outcomes of the meeting between both leaders in Bethlehem in January 2020, the Kremlin informed. Putin and Abbas agreed to continue cooperation in the fight against the coronavirus infection. In Israel, public transport must operate at half capacity after people have been proven to have contracted the coronavirus while traveling by bus. The Transport Ministry rejected the Health Ministry's proposal to turn off the air conditioning on public transport despite some heat, but it agreed to keep the windows open. Passengers must wear masks and keep 2 meters apart. Public transport stops at 10 p.m. nationwide. Defense Minister Benny Gantz was in contact with a coronavirus patient on Sunday and has since self-isolated until the results of the test. The government announced that the economic aid package will be put together for those who have lost their income due to the new measures, and pensioners who worked before but are now unemployed will also receive support until the end of the year. And finally, for the weather, Friday will be summerly with lots of sunshine and temperatures between 30 and 37 degrees Celsius. No rains can be expected. The southern winds will be strong. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir brauchen eine Strategie, die sich auf die Bedürfnisse der Europäischen Union konzentriert. Die Wirtschaftsleistung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit stellen die eigentliche Herausforderung dar, sagte der ungarische Premierminister Viktor Orban auf der Webkonferenz Europa ohne Zensur. Orban sagte, Europa sei auf dem Rückzug und argumentierte, dass der Kontinent hinsichtlich seiner Reproduktionsrate, seiner Verteidigungsausgaben und seines Gewichtes in der Weltwirtschaft unterdurchschnittlich abschneide. Darüber hinaus habe sich das Kräfteverhältnis in Europa verschoben und darauf hingewiesen, dass vor 30 Jahren die französisch-deutsche Achse die dominierende Kraft gewesen sei, während Großbritannien das Europa der Nationen vertreten habe. Aber heute hat Frankreich ernsthafte Schulden, das Vereinigte Königreich hat den Block verlassen und Deutschland ist wieder der starke Mitgliedstaat, nach dem jeder sucht, wenn es schwierig wird. Dies ist die neue Realität der Macht in Europa, sagte Orban.
Die Hauptpriorität der deutschen Präsidentschaft besteht darin, dafür zu sorgen, dass Europa stärker und geeinigter ist als je zuvor, wenn es aus der durch die Coronavirus-Epidemie verursachten Krise hervorgeht, sagte die deutsche Bundeskanzlerin in Brüssel. Angela Merkel hat auf einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments die wichtigsten Strategien und Ziele der deutschen Präsidentschaft vorgestellt. Wir müssen große Anstrengungen unternehmen, zusammenarbeiten und Solidarität zeigen, um die Probleme zu lösen, mit denen Europa konfrontiert ist. Wir müssen Europa verändern, wenn wir es bewahren und schützen wollen, sagte sie. Keine Epidemie kann als Entschuldigung dafür dienen, demokratische Rechte zu missachten. Die Menschenrechte dürfen nur für sehr kurze Zeit eingeschränkt werden und nur, wenn dies nicht zu vermeiden ist. Sie fügte hinzu, dass ein System, in dem oppositionelle Stimmen und Vielfalt unerwünscht sind, sich nicht als Demokratie bezeichnen können. Der russische Präsident Wladimir Putin betonte in einem Telefonat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas die Bedeutung der palästinensischen Einheit. Der Kreml-Pressedienst berichtete, Putin habe Russlands grundsätzliche Haltung zur Unterstützung einer gerechten und langfristigen Lösung des Palästina-Israel-Konfliktes während des von der palästinensischen Seite initiierten Telefonats zur Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit dem Friedensprozess im Nahen Osten bekräftigt. Putin betonte die Bedeutung der Stärkung der palästinensischen Einheit. Die Präsidenten erörterten die aktuellen Fragen der russisch-palästinensischen Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Vereinbarungen über die Ergebnisse des Treffens beider Staats- und Regierungschefs in Bethlehem im Jahr 2020, teilte der Kreml mit. Putin und Abbas einigten sich darauf, die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie fortzusetzen. In Israel darf der öffentliche Verkehr nur zur Hälfte ausgelastet sein, nachdem nachgewiesen wurde, dass sich Menschen auf Busreisen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Verkehrsministerium lehnte den Vorschlag des Gesundheitsministeriums ab, die Klimaanlage im öffentlichen Verkehr trotz der Sommerhitze auszuschalten, stimmte jedoch zu, die Fenster offen zu halten. Passagiere müssen Masken tragen und 2 Meter voneinander entfernt sein. Die öffentlichen Verkehrsmittel halten bundesweit um 22 Uhr an. Verteidigungsminister Benny Gantz hatte am Sonntag Kontakt zu einem Coronavirus-Patienten und hat sich seitdem zu den Ergebnissen eines Tests selbst isoliert. Die Regierung kündigte an, dass ein wirtschaftliches Hilfspaket für diejenigen zusammengestellt wird, die aufgrund der neuen Maßnahmen ihr Einkommen verloren haben, und Rentner, die zuvor gearbeitet haben, jetzt jedoch arbeitslos sind, werden ebenfalls bis Ende des Jahres Unterstützung erhalten. Und schließlich zum Wetter. Am Freitag erwarten wir viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 30 und 37 Grad Celsius. Es wird kein Regen erwartet. Der Südwind wird stark. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יש צורך באסטרטגיה מתמקדת בצורכי האיחוד האירופי, והאתגר האמיתי הוא לחזק את הביצועים והתחרותיות הכלכלית. כך אמר ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן בוועידה הבינלאומית המקוונת תחת הכותרת אירופה הלא מצונזרת. הוא הדגיש כי אירופה נמצאת בנסיגה, כפי שמעידות העובדות שהיא גם מתפקדת בצורה גרועה יותר מבחינת צמיחת אוכלוסייה, הוצאות הביטחון ומשקל בכלכלה העולמית. בנוסף, מאזן הכוחות השתנה גם כן באירופה, שכן הציר צרפתי גרמני דומיננטי מזה 30 שנה, ובריטניה ייצגה את אירופה. אולם כיום צרפת בחובות, בריטניה יצאה מהאיחוד, וגרמניה היא שוב המדינה החזקה שממנה כולם מצפים לפתרון כשיש בעיות. לפי דעתו זו המציאות החדשה באירופה. העדיפות העליונה של גרמניה המחזיקה בנשיאותה המסתובבת של מועצת האיחוד האירופי היא שאירופה תצא חזקה ומאוחדת יותר מהמשבר שנגרם על ידי נגיף הקורונה. כך אמרה קנצלרית גרמניה בבריסל. אנגלה מרקל הציגה במליאת הפרלמנט האירופי את האסטרטגיה והיעדים העיקריים של הנשיאות הגרמנית. לפי דבריה דרוש מאמץ אדיר, עבודה משותפת וסולידריות כדי לפתור את הבעיות העומדות בפני אירופה. עלינו לשנות את אירופה אם אנו רוצים להגן עליה ולשמר אותה. היא הדגישה ששום מגפה לא יכולה להיות תירוץ לערער על זכויות דמוקרטיות. יש להגביל את זכויות האדם רק לזמן קצר מאוד ובמקרים מוצדקים מאוד. היא גם ציינה כי מערכת שבה קולות האופוזיציה או גיוון אינם רצויים לא יכולים להיקרא דמוקרטיה.
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הדגיש את חשיבות האחדות הפלסטינית בשיחה טלפונית עם המנהיג הפלסטיני מחמוד עבאס. על פי שירות התקשורת של הקרמלין, במהלך חילופי הדעות על היוזמה הפלסטינית בנושא המזרח התיכון, פוטין אישר מחדש את עמדתה של רוסיה באופן עקרוני לטובת פתרון צודק וארוך טווח לסכסוך הפלסטיני-ישראלי. בהקשר זה הוא הדגיש במיוחד את החשיבות של חיזוק האחדות הפלסטינית. הצדדים דנו בסוגיות אקטואליות של שיתוף פעולה רוסי-פלסטיני, תוך התחשבות בהסכמים שהושגו בין שני המנהיגים בפגישתם בבית לחם בינואר השנה. הם הסכימו לעבוד יחד כדי להילחם בהתפשטות נגיף הקורונה. בישראל רכבי התחבורה הציבורית רשאים לשאת רק מחצית מקיבולת הנוסעים המרבית, וזה לאחר שאנשים רבים יחסית נדבקו בנגיף הקורונה באוטובוסים. משרד התחבורה דחה את דרישת מחלקת הבריאות כי יש לכבות את המזגנים למרות החום, אך במסגרת ההסכם יש לשמור על החלונות פתוחים. הנוסעים חייבים לחבוש מסכה ולשמור מרחק של 2 מטרים אחד מהשני. התחבורה תעצר ברחבי המדינה ב-10 בערב. שר הביטחון בני גנץ ייכנס להסגר עד לסיום תוצאות בדיקת הנגיף שלו, שכן הוא היה במגע עם נשא ביום ראשון. גורמים בממשלה הודיעו כי ירכיבו חבילת סיוע כלכלית עבור אלה שאיבדו הכנסות כתוצאה מהצעדים החדשים, והמשיכו לסייע לגמלאים עד סוף השנה, כאלה שלפני כן הצטרפו לשוק העבודה וכעת הם מובטלים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום שישי צפוי יום קיצי אמיתי, הרבה שמש וחום עם 30 עד 37 מעלות. לא צפויים משקעים, אך חזויה רוח דרומית חזקה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.